Omagena Tamaranda Syagananjana Salakaya Chakshmatamina Tasmai Shingurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapatamina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Swambadantikam Vansha Kalpa Tarubhya Sakripa Sandhya Vacha Patitanam Bhavanebhya Vaishnavibhya Namo Namaha Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Vijay Yesham Prashadam Matrena Parama Bhava Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Recently I was reading Srimad Bhagavatam first canto. Недавно я читал Шримад Бхагаватам первую песню. 17th chapter. 17 глава. And I was also thinking about the different problems that are going on in the world. И также я размышлял над теми разнообразными проблемами, которые сейчас происходят в мире. As you know, there is tension or war going on between Israel and Palestine. Как вы знаете, сейчас также идет такой конфликт, напряженная ситуация или война между Израилем и Палестиной. Apparently they're firing rockets at each other and Israel may actually invade Palestine. И они бомбят друг друга, и может быть даже Израиль, он вторгнется в Палестину. You see, living in the material world is kuntha, it's full of anxiety. Жизнь в материальном мире полна кунти, полна беспокойства. And of course, spiritual life is vaikuntha, without anxiety. И духовная жизнь, она является противоположностью этому, вайкунха, без страданий. So sometimes it's quite frightening to hear about all these anxieties that people experience living in different parts of the world. И когда я слушаю об этих всех трудностях и беспокойствах, которые испытывают люди в разных частях мира, я сам испытываю это беспокойство. Then, of course, we have a situation in Syria and Iran where they're creating a new Islamic state. Также сложная ситуация происходит в Сирии и Иране, где создается новое мусульманское государство. Again, fighting and killing. Там также идет война, гибнут люди. There's apparently this new group, the Covenant, IS, the Islamic State. They're such fanatics that even Al-Qaeda disowns them. И вот эта новая группа, которая пытается создать это новое государство мусульманское, они настолько фанатичны, даже сама Аль-Каида, она уже отделилась от них, не хочет иметь с ними связи. And although they're all Muslims, you have the Sunnis and the Shiites, and they're killing each other. И там среди мусульман есть суиты и шииты, и там они также сражаются друг с другом и убивают друг друга. And then, of course, you have a situation in Ukraine where there's unrest, which is leading to violence, death, bombing. И также ситуация на Украине, где есть все эти беспорядки, насилие, обстрелы. We're also in Africa, in Nairobi, we have this anarchist terrorist movement called Boko Haram, and they kidnapped people. И также в Африке, в Найроби, есть одна террористическая группа, которая
просто крадет людей. Sorry, Nigeria, and they kidnap school children and kill people. То есть, извините, в Нигерии они похищают школьников, убивают людей. And then I was reading how in Africa a new strain of medicine is killing, a new disease is killing people. И также я читал, что в частях Африки есть новые болезни, которые убивают людей. Yeah, I think it's called aloba, and there's no cure, and it's an epidemic which is spreading. И эта, по-моему, болезнь называется алома, и она распространяется как вирус, и от нее нет лекарства. So, if it's not human beings killing each other, warfare, then it's disease. И если не люди убивают друг друга в войне, то это делают болезни. South Africa is the very center of the world's worst AIDS epidemic. И Южная Африка является самым центром, где самая высокая степень или уровень людей, которые болеют СПИДом. Over 1,000 people die every single day in South Africa from AIDS disease. В Южной Африке каждый день умирает больше 1000 человек от СПИДа. And within South Africa, there's different provinces, or you call them states. И внутри Южной Африки есть разные провинции, их можно назвать еще штатами. And the worst is KwaZulu-Natal, and this is where I am living. И самый худший это KwaZulu-Natal, это место, где я живу. The doctors here, the doctors speculate who work in hospitals that possibly 30 or 35% of the population have AIDS. И врачи, которые работают в больницах, они так вот говорят, считают, что около 30% или 35% населения Южной Африки они больны СПИДом. So these problems cause anxiety for human beings. И все эти проблемы причиняют беспокойство существам. The animals are not killing each other like what is happening in Ukraine or Afghanistan or Syria. И животные они не убивают друг друга таким образом, как это сейчас происходит на Украине, и в Афганистане, или в Сирии. The animals are not dying from AIDS disease. И животные не умирают от СПИДа. But it's human beings. Все это происходит с людьми. This year, 2014, 100 years ago, World War I started. И ровно 100 лет тому назад началась Первая мировая война. Now, 10 million people died in World War I. В Первой мировой войне погибло 10 миллионов человек. But when the war ended in 1918, there was a disease called Spanish flu. И затем, когда война уже в 1915 году, появилась болезнь, которая называлась испанский грипп. It lasted for about 6 months and spread throughout the world. Она длилась около 6 месяцев и распространилась по всему миру. The lowest estimate of people that died is 20 million. И по самым скромным подсчетам, от этой болезни погибло около 20 миллионов людей. Twice as many as the people that died in World War I died from this epidemic or this disease. В 2 раза больше людей погибло от этой эпидемии, от этой болезни, чем людей, которые погибли в Первой мировой войне. And apparently
you would you could die in the same day from this disease. И как говорили, и как говорят, что можно было умереть от этой болезни за один день. In other words, in the morning you're feeling a little groggy, afternoon it's worse, evening you die. То есть это значит, что утром вы чувствуете, что немного приболели, а к обеду уже вы больны, а вечером вы уже умерли. And they called it the Spanish flu, although it was from all over the world, although it spread all over the world. И его, эту болезнь называли испанский грипп, хотя она была по всему миру. My grandmother, who lived in London, she got this Spanish flu, but she managed to survive. Моя бабушка, она жила в Лондоне, она заболела этой болезнью, но ей удалось выжить. So the intelligent person will ask themselves, why all this suffering? И разумный человек будет задавать себе вопрос, а почему происходят все эти страдания? Why so many wars and fighting and unrest? Почему так много войн, так много беспорядков? Why so much disease, malaria, Spanish flu? Почему так много болезней, малярия, испанский грипп? So the answer is very simple, and it's explained in the Vedic scriptures. И ответ очень простый, и он объясняется в ведических писаниях. These are reactions for sinful activity. Все это является реакциями на греховные действия. Nothing less and nothing more. Не больше и не меньше. So if in human society, human beings continue to be sinful, they're going to have to suffer. И если в человеческом обществе люди будут продолжать вести такой греховный образ жизни, то они будут расплачиваться за это, они будут страдать. As long as there are slaughterhouses, there's going to be wars like the one going on in Ukraine. И до тех пор, пока будут войны, где будут убивать животных, будут проходить войны, подобные тем, той, которая проходит на Украине. I want to read this quote from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17. Я хочу прочитать стих, цитату из первой песни Шримад Бхагаватам, 17 глава. Prabhupada writes, Прабхупад пишет: these sinful activities are responsible for all the trouble in present society. Он пишет, что вся эта греховная деятельность является причиной всего того, что сейчас происходит в современном обществе. Sinful activities means eating of meat, fish and eggs, illicit sex, gambling, intoxication, abortion. Греховная деятельность означает употребление пищи, мяса, рыбы, яиц, интоксикации, незаконные сексуальные отношения, аборты. The two worst sinful activities are killing the cows and abortion. Есть два самых греховных вида деятельности. Это убийство коров и аборт. And yet, according to an article I read in the National Geographic magazine, Вместе с тем, в соответствии со статьей, которую я прочитал в журнале National Geographic, last year 800,000 cows are killed every day. В прошлом году 800 тысяч коров убивались каждый день. That's 800,000 every day. 800 коров каждый день. 800 тысяч коров каждый день. And according to the United Nations, they estimated there were 44 million abortions in the year 2010. И также в соответствии с Организацией всемирного здравоохранения в 2010 году было около 20 миллионов абортов. 44 million. 44 миллиона абортов. They made an estimate for illegal abortions and they counted the legal abortions.
предположили количество нелегальных абортов, также добавили легальные аборты. Now that's 120,000 abortions every single day. Это 120 тысяч абортов каждый день. The child in the womb is murdered 120,000 times every day. И каждый день убивают 120 тысяч детей. Now the reaction you get, for killing a man is bad. И вот реакция, реакция на то, что вы убиваете человека, это плохая реакция. But the reaction you get to killing a woman is greater because a woman is more helpless and should be protected. То есть реакция, которую вы получаете за то, что вы убиваете мужчину, она достаточно сильная и плохая, но если вы убиваете женщину, то реакция еще сильнее, потому что она более беспомощна. But the reaction you get for killing a child in a womb is even greater than killing a woman. Но однако реакция, которую получает человек, убивая ребенка, в чреве матери, беззащитного ребенка, эта реакция, она еще сильнее, еще хуже. Therefore, in human society, there will be wars. Поэтому в человеческом обществе будут войны. And famine. Также будет эпидемии, голод. And earthquakes and tsunamis. Цунами, землетрясения. And diseases like malaria and AIDS. Болезни, подобные малярии и СПИДу. This is another statement by Srila Prabhupada. Есть еще одно высказывание Шрилы Прабхупады. Again, Canto 1, Chapter 17. Также в этой первой песне, 17 главе. The culprit who kills an animal. A person. Человек, который убивает животное. In a secluded place. В уединенном месте. Is punishable by the death penalty. Он заслуживает смертной казни. And it is exactly like killing an innocent child. Это все равно, как убивать невинное дитя. So the person that kills that chicken, that fish, that cow, is just like killing an innocent child. И человек, который убивает корову или убивает цыпленка или рыбу, все равно, что он убивает невинного ребенка, невинное дитя. And these reactions come back into human society. Все эти реакции возвращаются в человеческое общество. In the form of civil unrest, like what is going on in Ukraine. В форме таких гражданских беспорядков, которые есть сейчас на Украине. The fighting in Iraq, Iran, Syria. Этой войны, этих сражений в Иране, Сирии. And occasionally there are world wars where millions of people die in a short time. И также время от времени наступают такие всемирные войны, в которых за краткое время погибают миллионы людей. And then even worse epidemics, like the Spanish flu, where 20 million people died in 6 months. И еще хуже даже этой эпидемии, как вот с этим испанским гриппом, который за 6 месяцев унес жизнь 20 миллионов людей. So we should expect this because we're living in the Kali Yuga. И нам следует ожидать подобного, поскольку мы живем в Кали-юге. Kali Yuga is the dark time, like the winter, very inauspicious and bad. Кали-юга — это темное время, как зима, здесь все неблагоприятно. But we've been blessed in this particular Kali Yuga because Lord Chaitanya appeared only 500 years ago. Однако мы особенно благословлены в эту Кали-югу, поскольку Господь Чайтанья явился всего 500 лет назад. And Lord Chaitanya is giving this very simple process
to become delivered from the suffering. И Господь Чайтанья дает этот очень простой процесс, как мы можем освободиться от страданий. The chanting of God's name, Повторение имен Бога, devotional service to Lord Krishna. верное служение Господу Кришне. It is so powerful that it can counteract this horrible Kali Yuga. Настолько могущественно, что в состоянии нейтрализовать все влияние этой религии. And anyone who takes to devotional service is very, very fortunate. И любой человек, который начинает заниматься преданным служением, является очень удачным. Even to be a beginning devotee or Kanishta Bhakta, one needs great mercy. Даже для того, чтобы достичь уровня начинающего преданного Каништа Бхакти, человек должен получить большое количество милости. Lord Ramachandra is known as Mayada Purushottama. Господь Рамачандра известен как Марьяда Пурушоттама. And Lord Krishna is known as Madhurya, sweetness Purushottama, the Lord. Господь Кришна известен как Господь Мадхури или Мадхурия Пурушоттама. But Lord Chaitanya is known as Alduya, or the Lord of mercy, Kripa. Но Господь Чайтанья, его называют Аудария Пурушоттама, Господь милости. And this mercy is dropping like rain from the heavens. И эта милость проливается с небес, подобно дождю. Srila Prabhupada quoted Shakespeare. There's one quote. Srila Prabhupada apparently said this quote from Shakespeare. Шрила Прабхупада однажды произнес одну цитату из Шекспира. That mercy with its unrestrained qualities Что это милость такого неограниченного качества droppeth like gentle rain from the heavens. И она падает с небес, подобно мягкому дождю. So this mercy, Shakespeare said, mercy is dropping like gentle rain from the heavens. И Шекспир он писал, что милость, она подобна такому мягкому, нежному дождю, который падает с небес. It's coming from Lord Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet. Она приходит от лотосных стоп Господа Чайтаньи. And you don't have to do much to get this mercy. Для того, чтобы получить или обрести эту милость, не так уж многое надо сделать. Just give up sinful activities and chant every day the holy name of the Lord. Необходимо перестать совершать греховную деятельность и каждый день повторять святое имя Господа. In the Bhagavatam, there is that verse, Astyaka Mahan Guna. There is one good quality in this Kali Yuga. В Бхагаватам также пишется, что в эту Калигу есть одно благое качество. Asti Eka. Eka means one. Это означает один. Guna means quality. Гуна означает качество. Simply by chanting Krishna's name, one can paramgati, get the supreme destination. Это качество заключается в том, что человек может достичь высшего назначения просто лишь благодаря повторению святого имени. Because in the Kali Yuga, people are so fallen. Поскольку в Кали-юге люди настолько деградировали и пали, The method of self-realization is extremely easy. поэтому метод самосознания очень-очень простой. Simply we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Все, что нам нужно, это всего лишь повторять мантру. Of course, Maya will try to trick us Конечно же, Майя будет пытаться сбить нас с толку and maybe create unrest or civil disorder
or a war that is going on in Donetsk and Lugansk area. И она будет пытаться создавать подобные ситуации, которые сейчас происходят в Донецке, Луганске и Киеве. The material energy or Maya may bewilder the devotees. Материальная энергия будет пытаться всячески запутать, сбить толку. And the devotees may think to be involved in politics. И иногда преданные могут даже начать участвовать в какой-то политике. Should I fight for the Russia side or should I fight for the Kiev side? Можем, кто-то из преданных может подумать, что я должен сражаться за Россию, кто-то может подумать, что я должен сражаться за Киев. But these are all tricks of Maya. Все это является всего лишь уловками майя. If we have the propensity to fight, Если у нас есть способность к сражению, if we want to be like mercenaries, если мы хотим быть такими миссионерами, then be a mercenary for Lord Krishna. тогда будьте такими миссионерами ради Господа Кришны. Go and propagate very vigorously the Bhagavad Gita. Идите и с большим энтузиазмом и широко распространяйте послание Бхагавад-гиты. This, we're living in Ukraine, it's like the battlefield of Kurukshetra. И представьте, что вы живете на Украине, и как будто это поле битвы Курукшетра. We are propagating Lord Krishna's principles. Мы несем людям принципы Господа Кришны. If we have a Kshatriya spirit, then go and defend religious principles. Если внутри нас есть настроение кшатрия, то давайте сражаться за духовные принципы. Да? Our sharp sword, or AK-47, is knowledge. Нашим острым мечом или АК-47 является знание. The enemy are those people who are against Krishna consciousness. И враги — это те люди, которые выступают против сознания Кришны. So if we have that propensity to be missionaries, to be mercenaries, then do it for Krishna. Если у нас есть эта склонность что-то делать, то делайте это ради Кришны. Just like Prabhupada went to America and propagated pure Krishna consciousness. Шрила Прабхупада приехал в Америку и распространял чистое сознание Кришны. So we should also propagate the avoidance of these four sinful activities: illicit sex, gambling, intoxication, meat eating. И нам, следуя поступам Шрила Прабхупады, необходимо также давать людям знания о том, что им надо перестать совершать 4 вида греховной деятельности. Because this is why there are wars and people will suffer. Потому что именно они являются причиной всех войн и страданий других людей. So it's important to see things in perspective. Поэтому это важно видеть все, что происходит в перспективе с точки зрения духовности. Regarding Ukraine, Krishna has a plan. Что касается Украины, то у Кришны есть план. This unrest ultimately will create a more favorable situation for preaching. И вот все эти беспорядки, в конце концов, будут создавать более благоприятную атмосферу для проповеди. So we should strictly follow our principles, chanting Krishna's name. Нам надо строго следовать нашим принципам повторения святого имени. And try to explain to other people that war, unrest, it is a karmic reaction.
И пытаться объяснить людям, что война является следствием кармических реакций. It's a subtle reaction. Это тонкие реакции. Albert Einstein said, Альберт Эйнштейн сказал, God is subtle, he is not malicious. что Бог, Он является тонким, но Он не желает людям зла. So this suffering which is going on in Ukraine, it is not due to a malicious, angry God. И все эти страдания и бедствия, которые сейчас происходят на Украине, они происходят не потому, что Бог, Он злой. It is simply karmic reaction for human beings being sinful. Это всего лишь последствия греховных реакций за те грехи, которые совершают люди. Daily in the Lord's Prayer, it is mentioned an eye for an eye, a tooth for a tooth. Говорится глаз за глаз, зуб за зуб. You take the eye of the animal, then that animal takes your eye. Если мы вырываем глаз у животного, то это животное вырвет глаз у нас. You burn the body of a chicken, then your body will also be burnt in some bombing. Если мы сжигаем тела цыплят и курей, то также будет с нашими телами во время какой-то бомбежки. So the devotees and Vaishnavas should understand what is going on. Поэтому преданные вайшнавы должны понимать, почему это происходит. And practice Krishna consciousness and try to encourage others to give up sinful activity and practice Krishna consciousness. Самим практиковать сознание Кришны и также вдохновлять других людей, перестать совершать духовную деятельность и практиковать знание Кришны также. And then the result is we can go back to Godhead. В результате этого мы сможем вернуться к Богу. I want to finish with this very nice verse, statement by Prabhupada. Я хочу завершить вот этим прекрасным изучением Шрилы Прабхупады. This is from Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 7, text 99. Это из Чайтанья Чаритамриты Ади Лилы, глава 7, текст 99. I know it off by heart. Я знаю его наизусть. Vaishnavas accept the Supreme Person as the Supreme Cause. Вайшнавы принимают Верховного Господа как высшую причину. And they want to see Him, and they want to talk with Him, and they want to serve Him. Они хотят видеть Его, они хотят говорить с Ним, и они хотят служить Ему. So the devotee wants to see God, Krishna, talk with Him, and serve Him. И поэтому преданные вайшнавы, они хотят видеть Господа, Вишну, хотят говорить с Ним, хотят служить Ему. But the Lord is also very eager. Но сам Господь, Он также очень сильно стремится к этому. So Krishna is also very eager Кришна, Он также очень сильно стремится, to see His devotees, чтобы видеть своих преданных, talk with His devotees, говорить со своими преданными, eat with His devotees, есть со своими преданными and dance with His devotees. и танцевать с ними. Now that is word for word from Srila Prabhupada and Chaitanya Charitamrita. Вот это вот буквально так, именно так, что Прабхупада пишет об этом в Шри Чайтанья Чаритамрите. So we want to leave this miserable material world Мы хотим покинуть этот материальный мир полный страданий. South Africa, Ukraine, Donetsk, and we want to go back to Goloka Vrindavan. Южная Африка или Украина, Донецк. Мы хотим попасть на Голгофу Вриндавану. And we want to live with Krishna and play with Him. Мы хотим жить вместе с Кришной и играть с Ним. And Krishna is also very eager И также сам Кришна стремится к этому. to see us, to see His devotees. Чтобы видеть своих преданных.
talk with his devotees, говорить с ними, and eat with his devotees, есть со своими преданными and dance. и танцевать с ними. Instead of wasting our time in donets. Вместо того, чтобы просто жить и тратить свое время в Донецке, Hiding from the terrorists, прячась от террористов, working in the coal mines, работать в шахте, getting disease. болеть. Instead, we want to dance, eat, and play with the Supreme Personality of Godhead. Вместо этого мы хотим танцевать, есть и играть вместе с Верховной Личностью Бога. And we can all achieve this. It is not difficult. И все мы можем достичь этого, это не так уж сложно. Some people say, well, it takes many, many years to achieve this. Кто-то говорит, что на это нужно много-много лет, чтобы достичь этого. Or many lifetimes. Или много жизней. But I was reading Nectar of Devotion, Я читал «Нектар преданности», chapter 9. 9 главу. Further considerations of executing devotional service. То есть это глава дальнейшего рассмотрения преданного служения. And Prabhupada in the Nectar of Devotion says, И Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности» говорит, if one bows down to the deity, если человек склоняется перед божеством, that person does not take birth again, этот человек больше не рождается. but goes directly to Lord Krishna. Он идет непосредственно к Господу Кришне. Now, Prabhupada has written that. Прабхупада написал об этом. So I looked up in the Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. Я также посмотрел в Бхакти Расамрита Синдху, который написал Рупа Госвами. And it's a quote from the Naradiya Purana. И есть цитата из Нарадия Пурана. And the Sanskrit is И санскрит звучит так. Pranami, Krishna Pranami na Purna Bhavaya. So Pranami means to offer obeisances Пранами означает предлагать поклон to Krishna, Кришне, na Purna. You do not take birth again. больше не рождай. So this is the mercy of Lord Chaitanya in the Kali Yuga. Такова милость Господа Чайтаньи в Кали-юге. And we have to give this mercy out to others. И нам необходимо делиться этой милостью с другими, раздавать ее. Encourage people to give up sinful activity Нам надо вдохновлять людей отказываться от греховной деятельности and bow down to the deity of Krishna, и кланяться Божеству Кришне, Jagannath, Джаганатху, Panchatattva. Панчататтве. Just like Boy George sang, bow down, mister. Как Бой Джордж поет, склонитесь, мистер, поклонитесь, мистер. It's interesting how in the Kali Yuga we're very fallen. Интересно, что в Кали-югу люди, они очень падшие. And the more fallen you are, the more likely you are to get the mercy. И чем более человек падший, тем больше вероятно или шансы, что он получит милость. So Lord Chaitanya, he preached, bow down, mister, through someone who is very fallen, and that's Boy George. И Господь Чайтанья проповедовал это послание, что необходимо склониться перед Господом, пожалуй, через одного из самых падших людей, через Бой Джорджа. Because what to speak of drugs, we don't really know whether he's a boy or girl. Что же говорить о том, что он употреблял наркотики, не понимаю, девушка. But still, the Maha Mantra was sung, was heard on that song, Bow Down Mister. And Krishna's name was spoken over 100 times. И все равно, вот это имя Кришны, Махамантра, оно звучало в этой песне более сотни раз. So this is the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
Какова милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Radha Radhanath ki jai. Shri Shinitai Gaura Hari ki jai. Jagannath Subhadra Balaram ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol.